Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Jali e hoje nós teremos mais um episódio de Batman Arkham Asylum. Nós temos que encontrar o estoque do veneno da... Nós temos que encontrar o estoque de veneno do projeto Titã, que é o mesmo veneno que foi feito o Bane, né? Foi colocado no Bane. Due to this unprecedented demand, I have declared it mandatory for all members of my staff to be infected, upgraded with the Titan formula. Don't be afraid. I know you've heard stories of mutations and monstrous side effects, but don't worry. Coringa, ele roubou esse veneno e nós estamos indo atrás tentar recuperar para ele não criar vários Banes por aí. Essa é a ideia. Tá cheio de coisa, de troféu por aí. Eu não vou pegar exatamente agora. Eu vou pegar esses troféus, se acontecer da gente desse jogo, eu conseguir terminar esse jogo com a cabeça sã, diferente do Arkham City, onde eu sério, aquele jogo foi muito estressante. Então eu optei por não fazer 100% daquele jogo justamente porque eu achei aquele jogo muito estressante. Então, assim, se esse jogo, por mais que eu coloquei no fácil, se esse jogo for tranquilinho, dá pra gente zerar ele 100% pegando todos os troféus. Escamada entre armadura normal e roupa de mergulho. Então, por luxos, facção, programa sempre um peso adicional. Tá, seja. É o número acima para esses guardas. I should pick up Harley Quinn's trail. I can't waste any time in finding the Titan production plant. He's here! Uma fita. Patient interview. Pamela Lillian Isley, November 12th, 11:33 a.m. Good morning, Pamela. How are you today? Fine. Today is a special day. What do you mean? This is the anniversary of my new life. When I found my true self, my destiny. Are you referring to the event with Dr. Woodrow? Yes. What else? Of course, at the time, I thought Jason had poisoned me. But in retrospect, he did me a huge favor. And why do you believe what he did has helped you? He showed me the bigger world. A world I should protect. Of course, my first offer was rejected. Offer? You tried to kill everyone in Gotham. Well, sometimes you need to prune back hard in order to make something flourish. Sério isso?
Are you blind? Look down on the ground! Caramba. I don't like it! I didn't see where he went. I can't see him anymore. Caramba, fiz tudo errado. I'll cover the door. I'm at the door. Nothing here. He's in the middle of the room. The middle in clear view. Glasses! You heard Joker. He disappeared. Oh, God. Gotta get behind him. Consegui, sem morrer. Tô perdendo um pouquinho de vida. Mas ele é o Batman, já recupera a vida. Aqui não tem nenhum outro desafio? Que hora é a hora do chá no País das Maravilhas? Casa de vida botânica. E horas é a hora do chá no País das Maravilhas. É um relógio, é isso? Aqui. Chapeleiro louco. Obcecado desde muito jovem pelo livro de Lewis Carroll, As Aventuras e Alice no País das Maravilhas, Jerry Stat, hipnotizador experiente, abraçou a ilusão de que era uma encarnação de um dos personagens da história de O Chapeleiro Louco. Usando suas habilidades de mesmerismo, o Chapeleiro Louco cometeu vários crimes, sempre tematizados em torno do livro que inspirou a ele seu amor por chapéus e chapelaria. De tão longe a ponto de implantar seus chapéus com chip de controle mental para amplificar suas habilidades de hipnose. Acima de tudo, todos os itens de chapelaria, ele cobiça o capuz do Batman. E não vai ser pagado por nada para adquiri-lo. Olhos azuis. Jerry Stat. Mestre de hipnotismo e controle mental, obcecado por chapéus especialmente itens únicos no mundo, esquizofrênico, são em vista do País das Maravilhas. Certo, e agora vamos continuar seguindo a Arquelina. You need to stop this now, before it goes too far. Stop? But everyone's dying to see what I do next. Let him go now. Really? Okay, if you say so, then. Whoopsie! No! You really need to speed things up, Bats. At this rate, you'll never catch me! I need to shut down power to this room.
Ah, daí a gente vai ter que voltar aqui. Descer. Lembra dos Waynes? Como alguém poderia esquecer? Patient interview, Pamela Lillian Isley, November 14th, 10:21 a.m. Hello, Pamela. Today I'd like to go back to something you said in our last conversation. Ask me anything you like. You said your first offer to help Gotham was rejected. How can you possibly believe that? Well, what do you mean? You released thousands of poisonous spores into Gotham, killed hundreds of people. How does that help anybody? I'm not interested in bodies, Doctor. Horrible fleshy sacks walking around destroying my poor babies with their greed and arrogance. But aren't you one of those fleshy sacks? Were a doctor too. How can you turn your back on us? Quite easily as it happens. But not you, Stephen. You're different. I feel we have a connection. Really? You do? Of course. Pequeno. Tá escrito aqui, ó. Thomas Wayne. I'm losing patience. You're cheating. You must be. Thomas Wayne foi um habilidoso cirurgião e dono da fortuna Wayne, dedicado à filantropia, mais ainda que à medicina. Ele e sua esposa Martha foram muito conhecidos e respeitados em Gotham. Martha Wayne compartilhou de sua natureza caridosa de seu marido, Thomas, e foi dedicada a seu filho Bruce. Ela sempre foi bem vista nos círculos sociais da cidade de Gotham e ajudou a organizar muitas festas de caridade na mansão Wayne. Seu trágico assassinato nas mãos de um ladrão desesperado de Oitil no beco do crime de Gotham ocultou toda a cidade de Gotham e foi comentada por anos pela população. Isso acabou inspirando seu filho Bruce e eventualmente se tornar Batman. Fatos: Thomas e Martha Wayne, azuis, castanhos. Altamente treinados em cirurgia, donos da fortuna da família Wayne, filantropos dedicados, mãe para Bruce Wayne, esposa para Thomas Wayne. Stop, please! Clique. I'm not important. I can't help you. You're lucky to... He's here! You fools don't stand a chance! This'll hurt. Tem outro em cima dele. Not to the jerk down! 1 minute against Batman! Costela. Thanks. Are you okay? I'm fine. Eu sou o I eat Batman. punks like these for breakfast. Aí, ó. Como criminosos do café da manhã. The ones that weren't hitting me went over there and started doing something to the power controls. I have no idea what they were doing. Aqui, Carl Todd. Looks like Joker has booby-trapped this control box. This is going to be tougher than before, but it's a risk I'll need to take. Looks like I've cut the power to the generator ahead.
against all the rules. I'll just bring it and show it to you when I visit. But it's me, Stephen. I get so lonely on my own. You wouldn't want me to be lonely, would you? No, of course not. Keep it. Just don't let anyone see. Really, no one. You can trust me, Stephen. Thank you. Now give me a kiss. I can't. People will see. No one's watching. What's wrong with you? Don't you love me? Call me Ivy. Of course I love you. Essa caixa ali. De caixa aqui. Essa ideia. Talvez depois ele revele alguma coisa. Well, aren't you the persistent one, Bats? Always one step ahead. It won't be long before I have an army of Titan monsters at my fingertips. Oh, just imagine me being carried through the streets, stepping over the corpses of all those innocent citizens. Glorious, so I can't wait. Teve escrito aqui que eu não vi. Corredor The inundado. Ratcatcher needed more than just his charm to lead his army. Caça-ratos precisa de mais que The charme Ratcatcher para needed more. liderar seu exército. Deixa eu ver outra ali. Parece que todos os cavalos dos reis pisaram em Looks like todos os all the homens dos king's horses reis. trampled all the king's men. Isso é um tributo Is this a do tribute to cachorro what a louco deixou para mad dog? trás. Qual o tamanho desse salão? Ok, por isso que tem bastante. Ele é bem grande. Talvez realmente nada aqui. Caça-ratos. Uma vez empregado como caçador de ratos em Gotham, Otis Flanagan logo começou a utilizar seus do natural, afinidade e capacidade de controlar os ratos para organizar uma série de crimes. Eventualmente, seu controle sobre os vermes cinzas cresceu e ele ameaçou a cidade de Gotham com um autêntico exército de roedores. Encarcerado muitas vezes em Blackgate, ele era capaz de causar tanto estrago estando preso quanto não estando. Usando seus leais animais para levar mensagens e transportar materiais através de labirintos de ventilação que circulam por toda a gigante prisão. Olhos azuis. Grande conhecimento do sistema de esgotos Gotham e da planta de prisão de Blackgate. Estranha habilidade de se comunicar usando palavras como e comandar todos os ratos. Supervaloriza a vida dos roedores, especialmente em comparação à vida. E agora? Não. Pra cá. Não sei se aqui é saída. Então, melhor a gente ter voltado.
Uma forma de divisão humana. Já trocou. Se ele pegar todos ali. Diferente divisão humana. Acho que tem. Another mutation. If Joker's making these monsters, he hasn't perfected the formula yet. I need to hurry. What is this thing you're under? Que meleca, hein? Meleca.
Isso é um tributo para um cachorro louco. Deixa eu abraçar. Help me! After him! Please, stop! It's the... You want some of this? Cachorro louco. Where is Dr. Kellerman? How should I know, Warden? It does seem careless of you to have lost him. I have no time for your games, Miss Isley. Tell me where you have him. We have security footage of you and him leaving your cell last night. So, Do I need to spell it out? We know you hypnotized him, or whatever it is you do. We know he took you somewhere, but conveniently, security cameras across the island were mysteriously covered by leaves and flowers at 3 a.m. Now tell me what he is. I'm not saying a word unless you do exactly what I tell you to do. Help me! Someone! No armário Get me out of escondido, this então thing! alguém conseguiu ver. Listen, the bat is on the way. If you see him, send the annoying doctors to hell. That's the down one, right? Yeah, they're going down. Good. And remember, if you hear a collar go off, Batman's here. Perfil do charada. Aqui. Não há armários no jardim, então alguém está usando o telhado no Joker's men lugar. are all wearing the security collars. I'll need to take out the operator first. Hey, forget about my little arm. Did you hear me? On you. Drop the cane! Sorry, Doc. Looks Too Yes, easy. Played you like a violin and... Eu apareci ali. Help me! Ah, Someone! pula logo. Get me out of this thing! Listen, the bat is on the way. If you see him, send the annoying doctors to hell. That's the down one, right? Yeah, they're going down. Good. And remember, if you hear a collar go off, Batman's here. Joker's men are all wearing the security collars. I'll need to take out the operator first. Batman better not try and mess with us. Ele costas, tio. He doesn't stand a chance. Not a chance.
Joker wants him stopped. I'm gonna do it. Caramba. Batman's as good as dead. Pega isso. He doesn't stand a chance. Not a chance. Passei. O cara não me viu, passei. Batman's as good as dead. I've incapacitated the main threat, but the hostages are still in danger. So you figured out my puzzle, eh? That's well, good for you. Do you remember about my alarms? He's here, you idiots. Stop him from getting to me. Batman better not try and mess with him. Último. Joker wanted the entrance to the Titan production plant guarded. I should pick up Harley's trail again so I can find it.
você vai desse negócio? Tá, ficando. Well, look who's discovered our secret lab. Since you've made it this far, let me show you what I've cooked up. Eu saí aqui do negócio. Oracle, I've destroyed the Titan production facility. But Joker escaped with enough to cause us real problems. Just when you think it can't get any worse. They've been using a venom plant hybrid to create the Titan strain. The plant's the key. And there's only one person on Arkham Island who can help us. And what makes you think Poison Ivy will help you? If her plants are at risk, she'll listen. I have a sample of her pheromone signature on record. She'll be somewhere in the gardens. I'll track her down. There's no way out through this elevator shaft. I'll need to go back the way I came. Agora a gente vai atrás da Hera venenosa para que ela pegue o corinho pra gente. I'm going to need something to get over this ravine. Cara, se ele trouxer só uma arma, sério, eu vou ficar frustrada, porque
Eu poderia ter escapado com o jatinho. Ai, socorro. Ela poderia ter escapado com o jato. Esse foi um desfecho horrível. Now I can go find Ivy. Ah, aquele mapa, será que é lá? Mapa do Coringa, alguma coisa assim? Fala. At last. I thought you'd never find it. Quebrar a parede. Telhado no lugar. No challenge is too great for me. Ai, tô nomes. It's all right, my darlings. I'm here now, my poor darlings. Yes, I know he's found us, but I won't let him hurt you. I'll kill him first. Ivy, I know Dr. Young mutated these plants to produce venom. Yes, and I heard it through the grapevine the evil woman paid the price. I need you to help me create an antidote. Why should I? Let Joker have his fun. I'll enjoy watching you squirm. You've been in the dark too long. Every plant on this island will get the same unless you cooperate. There's a plant growing deep in Arkham Island. Only it can counter the effects of this Titan strain. Where do I find it? Oh, in Killer Croc's lair. You didn't think it would be easy, did you? Go back to your cell, or I'll be after you next. And I'll be waiting. Agora vamos atrás do crocodilo. Oracle, I need to find a way into Killer Croc's lair.
It's somewhere below Arkham Island. There's nothing on the system about where he's kept. I found a door near the Batcave, but it's shut tight. There's got to be another way in. I left guard Cash in the mansion. I'll see if he can shed some light on where Croc's kept. Yeah, go back and play with that bitch for a few more hours. The boss isn't ready for you yet. What the hell is that thing? You hit me like an old man! Get back there! You're gonna bleed out your face! Nossa, foi fácil. Será que a gente aqui não tem o coisa do Coringa? Não, charada. Mapa do charada. You are beginning to impress me, Batman. You may still reach a... Um homem obeso e careca apelidado Cabeça de Ovo, por sua forma parecida com o de ovo, Humphrey Dumpler é obcecado em fazer coisas em pedaços e colocá-los no lugar de novo. Seus primeiros crimes foram apenas pequenas depedrações, levando alguns pequenos itens mecânicos a não mais funcionarem devido à falta de habilidade de Dumpler para se refazer adequadamente e depois as desfazer. Mas logo sua obsessão cresceu a ponto de maiores desastres ocorrerem em Gotham, e os crimes de Dumpler se estenderam ao ponto de ele querer consertar sua avó que abusava dele, desembreando-a e refazendo-a como se fosse Frankenstein. No Arkham, ele é um interno modelo, sua natureza quieta e fabulosa psique o faz não perceber a loucura à sua volta. Ah, olhos castanhos. Mais um de olhos castanhos. Os poucos que têm olhos castanhos nesse jogo. Na verdade, esse universo, tá? Extremamente pesado e forte, possui uma nada normal, quieta e liberada natureza, uma infância cheia de abusos, e severos casos de desenvolvimento retido e falta de habilidade de se assimilar à sociedade moderna, obcecado com os processos de montar e desmontar. Just below my genius one day. Dá pra passar por aqui. Mas não é a saída. Por isso aqui. Por aqui. Hey!
Back over there. Yeah, not so special now, are you? What's he doing? Se gostou do vídeo, deixa um like, um joinha e até o próximo episódio de Batman.